Good morning to all. Welcome to Karnataka LMS E-Content. I am Nagavani, Assistant Professor of English, the Department of Collegiate and Technical Education. In today's class, I am going to explain Chapter 16 from the novel Silas Marner, written by George Eliot, prescribed by the University of Mysore to the secondary BA optional English, 4th semester CBCS course 2020-21. The title of the paper is Victorian Fiction. In the last chapter, we had learned how Silas Marner brought up Epi with the help of the villagers. 16 years have been passed. The novelist uses present tense for the narration of events in this chapter. It's a bright autumn Sunday. 16 years have been passed. Silas Marner had found his new treasure. Before 16 years, ಅವನಿಗೆ ಆ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿ ಎಪ್ಪಿ ಅನ್ನುವ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿ 16 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅದರ್ ಸಂಡೇ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಸಂಡೇ ಪ್ರೇಯರ್, ಟು ದ ಸಂಡೇ ಪ್ರೇಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಬೆಲ್ಸ್ ರಿಂಗ್ cheerfully. Villagers come to church. There is Godfrey among the crowd, Mr. and Mrs. Godfrey Cass. He still looks very young as a man of 26, but quite fatter, has become quite fat. His wife Nancy, she is still lovely, but ripened into fuller goodness. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾಳೆ ವೈಫ್, ಆದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ರೈಪಂಡ್ ಇಂಟು ಫುಲ್ಲರ್ ಗುಡ್ನೆಸ್. ಅವಳ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಕ್ವಗೊಂಡಿದೆ. ಹರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್. ದೇ ಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ನ್ಯಾನ್ಸಿಸ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸಿಲ್ಲಾ. ಚರ್ಚಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾನ್ಸಿಯ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸಿಲ್ಲಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೈಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪ್ಪಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. Silas' large brown eyes seemed to have gathered a longer vision. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, he had short-sightedness ಅಂತ. As he grew into age, his short-sightedness brown eyes had gathered a longer vision and of life. It's in a way symbolic. ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. He has gained the longer vision of life. ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅವನಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದುವರೆಗೆ ಅವನ ಜೀವನನ ತನ್ನ ಪರಿಧಿಯೊಳಗಡೆ, ತನಗಾಗಿರೋಂಥ ಅವಮಾನ ಅನ್ಯಾಯದ ಪರಿಧಿಯೊಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೌ ಹಿಸ್ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಫೀಬಲ್ because of old age, and his shoulders are bent. His white hair gave him a look of almost an advanced age, but he is a man of 55. 55 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಜೀವನದ ಈ ಹೊಡೆತಗಳು ಅವ್ನು ಮಾಡಿರೋ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಾದ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 55 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ. ಎಪ್ಪಿ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ಲೂಮ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಬ್ಲಾಂಡ್ ಡಿಂಪಲ್ಡ್ ಗರ್ಲ್ ಆಫ್ 18 ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಐಸ್. ಸುಂದರವಾದ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳ, ಗೋಲ್ಡ್ ಚಿನ್ನದ ವರ್ಣದ ಕೂದಲಿನ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ, 18 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಅವಳು ಬೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವಳನ್ನ ಬೈಯೋದೊಳಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಶಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಈವನ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಶಿ ಡಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ನೀಟರ್ ವೇ. And she is example for that is she is carrying the prayer book. The way she is carrying the prayer book, she has folded neatly the prayer book in her spotted handkerchief. And Aaron is also a good-looking young man who is following them, wearing he is in his new fustian suit. And Epi suggested father to have a garden. He readily agrees to it, but he says that he is an old man to dig the soil for the garden and to get her the plants implanted. Then Aaron was ready to help them, eagerly ready to help them to get her soil and create the garden. And when they reach home, they are greeted by the animal world.
There are so many various animals: donkey, dog, tortoise, she-kitten. After the arrival of Epi, animals are the addition to the life of Silas. And with that, there is one more addition of furniture, which was provided by Godfrey. When Godfrey provided furniture to Silas, no villager in the village became jealous or suspicious of Godfrey or jealous of Weaver, because Weaver had done a lot to that girl, an orphan girl. I quote, "It was nothing but right. Sari adu avaru kottirodu. A man should be looked and helped by those who could afford to eat." Godfrey in a position of affording, and Silas, a man such Silas, should be helped because he had brought up an orphan child, and he had become both mother and father to her, and he had lost his money, and so he had nothing but he worked for ಏನಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥವನು ಒಂದು ಅನಾಥ ಮಗುಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎರಡು ಸಾಕಿರುವಾಗ ಕೊಡುವ ಪೊಸಿಷನ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗಾಡ್ಫ್ರೇ ಅಂತವರು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಸರಿಯಾದ್ದು ಅಂತ ಜನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವರ್ ನೆವರ್ ಜೆಲಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ he seems to be an exceptional person in the village, a man who has so many claims on the neighbors to bring up the child. Now Massey, he is a man of 66. He is retired now. Sitting in front of his house, he observes everyone and everything in the village. Once he has said to Silas that, said about Silas that, when a man like Silas had done, that is what he had done to that orphan child was a sure sign that he would get his money back. His money would come to light, or the robber would be made to answer for it. ಇಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ಯಾರು ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅವನು ಒಂದು ಅನಾಥ ಮಗುಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾಸೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Now Silas has been learned a habit of smoking pipe. ಈಗ ಎಪ್ಪಿ ಬಂದಮೇಲೆ Silas is in the habit of smoking pipe. Some sages in the village had suggested him urged him to practice smoking pipe as it was good for his fit. ಅವ್ನು ಮಧ್ಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಬರ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತಗೋ ಪೈಪ್ನ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಈ took the suggestion of Kimball sanctioned him the permission, saying that anything that would not harm the health may be taken, was his medical principle. And he spent life seeking what epi is needed and its effect on epi. And now he has learnt the appropriate form of customs and beliefs of traveler life. With his reawakening sensibilities, his memories also reawakened. Now he had begun to ponder over his past life in a new way, and he began to blend the past life with the new impressions and this newly recovered consciousness, and he found a unity between the past and present, and this sense of goodness and the human trust has come back to him. ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿತ್ತು, ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿತ್ತು, ಈಗ ಅವನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು, ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು, ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು, and it has given him peace of mind and joy, and it made him to think that there was some error, mistake in the past life about which no one can throw light. That mistake was kept in darkness, that dark shadow over the days of his best years. That mistake had shadowed his best years. ಏನೋ ತಪ್ಪು ನಡೀತು ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ, ಏನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ, ಆದರೆ ಅವನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವರ್ಷಗಳು ಮೇಲೆ ಅದು ಕಪ್ಪು ತೆರೆ ಎಳೆದುಬಿಡ್ತು, ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ತಪ್ಪು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಗ್ರೀವ್ more and more, he easily
As this belief grew more and more, he easily opened his mind to Dolly Winthrop. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೆಳೀತಿದ್ದಾಗೆ ಡಾಲಿ ವಿಂಟ್ರಾಪ್ಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. He began to narrate the story of his early life, and he took so many intervals. She took so many intervals to understand because of her narrow outward experience. And it was very difficult for her to understand the customs at Lantern Yard. And in this way, after so many intervals, he came to arrived at the sad climax of his sad story, that drawing of the lots, its false testimony concerning his theft, and he had to explain repeatedly to Dolly her several interviews. She also could not understand the meaning of drawing of lots, and the method of finding the guilty by drawing of the lots, the method of clearing the innocent by drawing the lots. And she raised so many questions at so many different times. And she thought that William Dane, she had never seen such a wicked fellow, bad fellow as William Dane. And she concludes that there is a good and a rights bigger than what we can know. ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್, ರಾಂಗ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್. ನಮಗಿಂತ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಸರಿ ಏನೋ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. She asked him, he would have appealed to that power, that higher level of right and wrong. Then he would not have run away, would not have left his place and led his life like a recluse. I quote to Silas that drawing of the lots is dark, but Epi was sent to him, and there is dealings with them. She asked the meaning of method of many questions about the method of drawing of lots, but Silas also was in darkness about the drawing of lots. He simply said, drawing of the lots is dark, but Epi was sent to him. There is dealings with them. This means, I believe, there is some dealings with the connections, relations with the drawing of lots and sending Epi to him. This dialogue took place in Epi's early years in her absence when she was sent to Dame School. Dame Schoolಗೆ ಅವಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಅವಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Now Epi has grown up, has been told of her mother, as much is known. ಅವಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. And no one had known about the father of Epi. And now the garden is planned. She was willing, she liked to get the furze bush where her mother's body was found into the garden, and Silas agrees to it, but he is worried about carrying the stones to make the compound. And Epi said that there were plenty of stones in the stone pit, and Mr. Godfrey has bought the land in which the stone pit was, and he had been draining the stone pit. As for carrying, Aaron would help her, because she was sure of his help because he had proposed to marry her, and she also wanted to marry him, and she wanted to wear the ring of her mother, and which is the symbol, might be the symbol of her father. And Silas, she has told Aaron that after their marriage, Silas should stay with them and she would not leave him alone, and he has agreed to this condition. And Silas feels that she is very young to get married, but if she wishes, he has no objection, but they should get the permission of Dolly Winthrop. And
In this way, Silas, in this way, in this chapter, we come to know that there is a new lease of life to Silas Marner after the arrival of Epi, and his resurrection is in quite progressed. There is development in the transformation of the Silas because he has found a connection between his past and present life, and in his new awakened sensibility, in the light of the new awakened sensibility, he could see that there was mistake, some human error in the past life, and this has regained his trust in human goodness, and he opened up his mind to Dolly. And chapter 7, Priscilla and her father have gone home from church with Nancy and Godfrey. Nancy is trying to persuade them to stay for tea, but Priscilla thinks they must getting home to look after the management of farm. Her father now leaves everything to her management. ಚರ್ಚಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸಿಲ್ಲಾ ಶಿ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್, ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್, persuading Priscilla and her father to stay for tea till the evening, but Priscilla wants to get back to home because her father has entrusted her with the management of the house. Priscilla opines that it's a good decision to start a dairy on the newly purchased land to keep Nancy busy. ನ್ಯಾನ್ಸಿನ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೋನ್ ಪಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಡೈರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟು ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಗಾಡ್ಫ್ರೇ ಥರದವ್ರಿಗೆ ಅದು ಡೈರಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಹರ್ ಫೀಲ್ ಲೋ. ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಟು Godfrey. Such things. The thing what is making her feel low is his worry or disappointment about not having children. Priscilla says that men want too much, but Nancy defends her husband's disappointment at not having children is natural. Priscilla ಹೇಳ್ತಾಳೆ, men are not satisfied easily with what they have. They want more and more. If they are sitting on the chair, they would expect something else. They won't relax. When they are having tea, they think of something else. They want to do something else. So in this way, they are not satisfied easily and they want more and more. But she says his disappointment at not having children is natural. Priscilla leaves, Godfrey goes out. Priscilla leaves for home. Godfrey goes out to the stone pits to look at the draining of stone pit. Nancy began to review her life with keeping the man's Bible before her. Man's Bible ಇಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೀವನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. She was not theologically instructed to enough to discern very clearly the relation between the sacred documents of the past, which she opened without method and her own obscure simple life. She was not trained, theologically instructed or trained about the method of relating the page that she has opened and her simple life, her spirit of rectitude and the sense of responsibility for the effect of her conduct on others. But she always thinks she is of the nature that she wants to rectitude, correct her mistakes then itself, now and then itself. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅವಳು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ನೋ ಹರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್. ತನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ, ತಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ರೆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅವಳದಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ had made it a habit with her to scrutinize her past feelings and actions with self-questioning solitude.
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಎವ್ರಿ ನೈಟ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅವ್ರನ್ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾರಿಗಾರು ಬೇಸರ ಮಾಡಿದ್ನಾ, ಯಾರಿಗಾರು ನೋವು ಮಾಡಿದ್ನಾ, ಯಾರ ಮೇಲಾರ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ನಾ, ಯಾರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲಾರ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ನಾ, ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ನಾ, ಅದನ್ನು ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಮಾರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ನೇಚರ್. ಶಿ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನೈಸ್ ಅವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಹಳೆಯ ಭಾವನೆ, ಹಳೆಯ ಜೀವನ, ಹಳ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್ ಸಾಲಿಸಿಟ್ಯೂಡ್. ಶಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. 16 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಶಿ ರಿಕಾಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ದ ವರ್ಡ್ಸ್, ದ ಟೋನ್ಸ್, ದ ಲುಕ್ಸ್, ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶಿ demanded an imagined duty or real duty. Everything she recollects in small details, words, tones, which demanded her real duty and imagined duty. Asking herself continually whether she had been in any respect blamable. ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತು, ಕತೆ, ಕೃತಿ, ಲುಕ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲಾರು ನಾನು ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಬ್ಲೇಮೇಬಲ್, ತನ್ನ ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ನಡವಳಿಕೆ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀನ ಈ 16 ವರ್ಷದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರನೂ ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಶಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ herself if she had done everything in her power to lighten Godfrey's ಪ್ರೈವೇಷನ್ಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಖಾಸಗಿತನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೈವಸಿ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗಂಡ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಈಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಅಂತಾರೆ, ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಾರೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಎ ವುಮನ್ ಆರ್ ಎ ವೈಫ್ ಥಿಂಕ್ಸ್? ಹಿ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಹರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಟು take care of her only. His life entirely should be dedicated totally to her welfare only, her children's welfare only ಅಂತ ಆಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ there will be the loss of individual ಪ್ರೈವೇಸಿ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾಸಗಿತನ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇವಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ಇಫ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಹರ್ ಪವರ್, ತನ್ನ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತನ ಪ್ರೈವೇಷನನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನ. ಇಫ್ ಶಿ ರಿಯಲಿ ಬೀನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಹರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಹರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಪೇನ್ 6 years ago and again 4 years ago to her husband's wish to adopt a child. 6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಗಾಡ್ಫ್ರೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಹರ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್. 6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಬಟ್ ಅದೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ. ಆಗ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನ? ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ ಓನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆನ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಷನ್ಗೆ? ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ ಓನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಆನ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ ಹರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ದಿಸ್ because to adopt a child because children of your own had been denied you was to try and choose one slot in spite of providence. ದೇವರು ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮಗುನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಚಾಯ್ಸ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ the providence, that's all. You have been denied your own child and you are trying to adopt another's child. That means you are choosing your lot in spite of providence. It was the will of providence to deny children to us, and you are choosing one against the will of providence means choosing one means you are going against the will of providence. She was convinced that the adopted child would not turn out well. ಮಕ್ಕಳು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅವರು ಹೊಂದಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, and would be a curse to those who had willfully and rebelliously sought it. She felt it better to be without. ಈ ಥರ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಯಾರು ರೆಬೆಲಿಯಸ್ಲಿ ವಿಲ್ಫುಲಿ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಮಗು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ in the later stages of life,
they would think that 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 was a curse. She felt it better to be without. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದೇ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಈಕೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. She asked herself whether she is blamed for Godfrey's disappointment. Godfrey was disappointed, and now she is asking herself, was she to be blamed for his disappointment? ಅವರಿಗಾಗಿ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ? Their own child died in infancy. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಗು ಆಗಿತ್ತು, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಬೇಬಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದು. Godfrey wanted to adopt Epi. Godfrey Epi ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. And had pointed out that she seemed to have turned out well enough for Marner. ನೀನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಟರ್ನ್ ವೆಲ್ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಎಪಿ ಮಾರ್ನರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯಾನ್ಸಿ, ಮಾರ್ನರ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೀಕ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಮಾರ್ನರ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೀಕ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ಮಾರ್ನರ್ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಮಗು ಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಶಿ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಹಿಮ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಹಿಮ್. ಯಾವುದೋ ದೇವರು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಗುನ. ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ನಾಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಶಿ ನ್ಯೂ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್. ನಾನೇನು ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ನನಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಫರ್ಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಲವಳು. ಶಿ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಗೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಶಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ರಾಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ she would be unhappy again. She would not be again. Nancy has also tried to make up to Godfrey his failure to have a family in other ways. Yes, he has become a failure to have a family, but she has been trying to make up that lapse in with all her efforts, sincere efforts. Godfrey had specified to adopt Epi when she was about 12 years old, as a child suitable for them to adopt. It had been never occurred to him that Silas would rather part with his life than with his Epi. Godfrey 12 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿನ ನಮ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಬಟ್ he never thought it from the point of view of Silas. Silas would give up his life rather than Epi. ಜೀವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಎಪಿನ ಬಿಡಲ್ಲ. Surely the weaver would wish the best to the child he had taken so much trouble with, and would be glad that such good fortune should happen to her. He is thinking from his own point of view. He is a man from labor class. He would be glad that his girl is going to get a good opportunity, good fortune ಅಂತ ಇವನ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. She would always very grateful to him. ಆ ಹುಡುಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆ ನನ್ನ ಮಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇವನು ಆಲ್ವೇಸ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್, ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ. Godfrey, a man of higher rank, thought in this way of to take charge of the hands of a man in lower class. ಈ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನುಷ್ಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಾದರ್ ಎ ಕೋರ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಸೈಲಾಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಎಪಿ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ತುಂಬ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ವಿಧಾನ ಆಲೋಚನೆ. ಸೈಲಾಸಿನ ಮತ್ತು ಎಪ್ಪಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ಬಡವ, ಅವನಿಗೆಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಸಾಕೋಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಪ್ಪಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆಗೆ ಸೇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Godfrey wanted to adopt Epi, but he has never been able to tell his wife why. Godfrey ಎಪ್ಪಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. He fears that she would feel only repulsion for him if she learned the truth. His childlessness has come to seem a retribution to him. ಅದು ಒಂದು ಶಾಪನೇ ಅವನಿಗೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅವನಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಪ್ಪಿ ತನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ there will be repulsion. She recollect all the scenes of discussion. ಇದು ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಇವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್, ಅವನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. She recollected all the scenes of discussion and felt that she was right to say what she had told him, though it hurt more. She thinks of all the discussion that went on this topic, and now she is confirmed that there was no wrong in her saying what she felt about it. She thought what difference it would have made to Godfrey with our land and growing children. Yes,
ಯಾಕೆ ವೈ ಗಾಡ್ಫ್ರೇ ವಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಬಿಕಾಸ್ he had land, earning land. The land is growing, but there are no children along with the land to grow. Now everything is blank. To him, she decided not to murmur. ಈಗ ಅವನ ಜೀವನನೇ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. He has enough of land, but nobody to grow along with the land, and she decided not to murmur. ಗುಣ್ಗೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. She thought if he had married a woman who would have had children, she would have vexed him in other ways. ಆಯಿತು, ನಾನಿರಲಿಲ್ಲ. If there was a woman, if he would have married a woman who would have given him children, who knows, she would have vexed him in other ways. ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡೋ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳು ಇನ್ನೊಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ಲೇನೋ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಇದು ಐರನಿ ಅಂತೀವಿ. ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶಿ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ವುಮನ್ ಹೂ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ children to Godfrey, but would have troubled in or vexed him in another way. This possibility comforted Nancy and gave her greater strength. ಈ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ she became strong. She labored to make home with more perfect tenderness. Godfrey was not insensible to her loving effort and did Nancy to no injustice as to the motives of her obstinacy. Godfrey, she was trying to make home more perfect tenderness. Godfrey was not insensible to her loving effort. Therefore, he did not do any injustice to her obstinacy. It was impossible to have lived with her 15 years and not be aware of that unselfish clinging to the right. ಅವಳ ಜೊತೆ 15 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಳದು ಒಂದೇನು, ಶಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್. ಅನ್ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಕ್ಲಿಂಗಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್, ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವಳ ಬಯಕೆ ಅಷ್ಟೇ. And sincerity, clear as the flower born dew, which are main characteristics. ಅದವಳ ಸ್ವಭಾವ, ಲಕ್ಷಣ, ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು, ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ಸರಿ ಅನ್ಸೋದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡ್ಯೂ. ಆ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬನಿಯನಿಯಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅದು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ. Godfrey felt so strongly that his own more wavering nature to face difficulty, to be simple and truthful, made him to be afraid of his gentle wife. But his nature, wavering nature, to face difficulty, ಕಷ್ಟನ ಎದುರಿಸೋಕ್ಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸೋಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಟು ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್, ಸರಳವಾಗಿ ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. That nature of him made her afraid of his gentle wife. It seemed to him impossible to confess to her the truth about Epi. Because of his nature, fault in his nature, he was unable to disclose the truth about Epi. The repulsion the story of his earlier marriage would create, which was told her now after that long concealment. ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಈಗ ಹೇಳಿದರೆ, the repulsion that may cause on her, and the child too must become an object of repulsion. Yes, he would adopt the child after telling us this story, but the child also had to face the repulsion, and the very sight of her would be painful. The shock to Nancy's mingled pride and ignorance of the world's evil might be even too much for her delicate frame. Now she had thought she is good, and she has thought that the whole world is good, and the shock that this evil nature of the world's evil might be too much for her delicate frame, since he had married her with a secret on his heart. Because ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ರಹಸ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. He had married her with this secret in his heart. Then he must keep it there to the last. ಈ ಸತ್ಯನ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದುವರೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಈಗ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ how would it affect on Nancy? ಸೊ ಅವತ್ತಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಲ್ಸ್ he did, he could not make an irreparable breach between himself and his long-loved wife. Yes, he may give up this idea of adoption,
But he was not ready to make breach between himself and his long-loved wife. Nancy thought why he could not make up his mind to the absence of children when he has such a wife. This is Nancy's reflection. ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವೆಲಿಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಫ್ರೇ. ನ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ, ದೆನ್ ವೈ ಸ್ಟಿಲ್ ಈಸ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಾಟ್ ನೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ವೈ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಫ್ಲೂ ಅನ್ಈಸಿಲಿ ಟು ದಟ್ ವಾಯ್ಡ್? ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸೋಲ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಜಾಯ್ಲೆಸ್ ಲೈಫ್. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇ ಅವನ ಜೀವನದ ಅಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಏಕೈಕ ಕಾರಣವನ್ನಾಗಿ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅದೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷವಾಗಿಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀನಲ್ಲ. ಶಿ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ವಿತ್ ಆಲ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಹೂ ರೀಚ್ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಲೈಫ್ ನೆವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಥರೋಲಿ ಜಾಯಸ್. ಇದು ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. When the people with the wrong notion of life, perception of life, they reach the middle age. And there they have to be joyous. But because of their faulty perception of life, ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ದೇ ರೀಚ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಅತೃಪ್ತಿಯಿಂದ. ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅರ್ಲಿ ಏಜಲ್ಲಿ. ಫಾಲ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಕಂಡ್ಕೋತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಓದೋದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಕೆಲವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ. ತಮಗೆ ಯಾವ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಫೇಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲೀಸಸ್ ದೆಮ್ and they nourish the faulty perception of life looking at other people. They generalize the perception of happiness of the perception, happiness in life, and they grow in dissatisfaction to the middle age. And at the middle age, they try to seek a definite object of their dissatisfaction, and they find it in untried good. And they find the reason for their dissatisfaction in the goods which they did not try, which they did not get. ನಾನು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು, ನಾನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ, ಸೊ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಐ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಮಿಡಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೈಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ಮಿಡಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಆಗ ಚೈಲ್ಡ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ನೋಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗ ಇವನಿಗೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ he always worries about that, and his worry is increased when thinks with envy of the father whose return is greeted by young voices seated in the meal. ಮಕ್ಕಳಿರೋ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಆ ತಂದೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ, ಅವರ ಒಡನಾಟ ನೋಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಇವನಿಗೆ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎನ್ವಿಯಸ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಗಾಡ್ಫ್ರೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಗ್ತಿರೋದು. He never thoroughly easy about Epi. His childless home gave the aspect of retribution, and as the time passed on, under Nancy's refusal to adopt her, any retrieval of his error became more and more difficulty. ಸೊ ಈಗ ಗಾಡ್ಫ್ರೇಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಪಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಅವಳು ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು, ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ರಿಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ his mistake
ತಾನು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ರೆಫ್ಯೂಸಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್. ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರಿದೆ. ಆ ಥರ ಮಕ್ಕಳಿರೋ ತಂದೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಶಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಹಿ ವುಡ್ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್. ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಈಗ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಿಸಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ? ಹೌ ಹಿ ವುಡ್ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್. ಈಗಲೇ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ ಮಿಡಲ್ ಏಜಲ್ಲಿ. ಹಿ ವರೀಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್ಲೆಸ್. ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಹೇಗೆ? ಹೂ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಫ್ರೇ ಇಫ್ ಶಿ ಡೈಡ್? ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ? ಶಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಕ್ಷಿಯಸ್. ಬಟ್ ಶಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಕ್ಷಿಯಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಆತಂಕ ಪಡೋದು? ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಮುಂದೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಈಗಲೇ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ವರಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಿಫೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್? ಹೂ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಹೂ? ಬಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಹರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಐ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ I can to the present. With that last thought, Nancy rose herself from her reverie. By now Jane entered with the news that men were moving hastily towards the stone pit and was anxious to know what happened. With these thoughts, she closed the Bible. Jane, her servant, entered into the house with the things for tea, preparing tea. She was surprised. It's too early to prepare tea. She asked the girl why she has entered with so early, and the girl said that there was something may have happened. All the men are moving, rushing towards stone pit, and she was unable to see, to know, or send anybody to know, because all the men have gathered at the stone pit. This news makes her anxious, but she simply calls that girl a terrible girl who always frightens her. In this way, in this chapter, in chapter 16 and 17, we have come to know about the changes in the personality or mind of Silas Marner, as well as in the life of Godfrey and Nancy. Nancy can think with maturity, whereas Godfrey's that sense of guilt and longing to be retributed is still continued, and he is not happy with what he has. When he had Molly and Eppie, he wanted to marry Nancy. Now he has married Nancy, but no children. He has everything, but he worries about being childless, and he worries about to retribute. I think I have understood this explanation. If you have any doubt or query, please post it in the comment box. Take care. Bye.